new PvP content, quality of life updates, and more. You will be able to try it all during our next free weekend from July 16th. أهلين شباب، شلونكم؟ شو أخباركم؟ شو مسويين؟ خلوني أفتح الستريم هني عشان أشوف الشات. أوكي. We stand against Sentinel's illegal occupation of Aroa. We call on all of Aroa to join us. Separated, Sentinel wins. But united, we cannot be defeated. بس حبيت أتأكد الصوت تمام، الوضوح تمام، صوتي تمام، صوت البث تمام. يا ريت تخبروني شباب. And now our very final video for this pre-show is another episode of our wow moments comparing the craziest and الصوت coolest تمام. from you, ألو. our players. صوتي، صوت البث يا شباب. اوه ستيف والله طلعت. اوكي، هذه بريك بوينت اي ثينك. براولهالا. اوكي. خل اكتب شيء. هاي رينبو سيج 6. I was gonna interrogate him. Oh, you can interrogate this guy though. Oh, okay. Last stop standing. شوي الحبيب من سدح الله. شنو هذا؟ ذكروه. اوكي. لينك البث. حياك الله. شلون يا اخوي؟ ما فهمتك. So there's a line that people want me to yell, but I can't usually do it because I'll freak out my neighbours. But as you can see, بعد تيك توك. لا حول الله. and there's no one too التيك توك close, عامل لواشة بدنا في كل مكان طالع لنا. Reloading! لا Someone تصرخ، told me I gotta go. لا تصرخ. اوكي، هذه بريك بوينت مو باليسار. بعد روكسمان، جيتارات والحركات. ها لحظة، قاعد تلعب بيدها وريولها. يا سلام، خطيرين هذولين والله. If you also have amazing gameplay segments you captured from our games, باقي نص دقيقة، باقي نص دقيقة ويبتدي البث. right now. All right guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for هاي البري شو اللي هو يعني خلينا نقول. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft 4. شو اقول عنه؟ الشو ما قبل الشو الرئيسي يعني. خلونا نقول يلا كاونت داون. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حلو. بسم الله. ان شاء الله يبيضونها. مع كل الاشاعات اللي طلعت من فترة طويلة، الاشاعات قاعدة تطلع عن رجعة برنس اوف بيرشيا. يا ريت والله، يا ريت رجعة برنس اوف بيرشيا. والمفروض نعرض فار كراي 6. Hi everyone, I'm
I'm Neelam Kumar, في and I'm كلام very وايد. excited to be co-hosting the first Neelam Ubisoft Kumar. Forward with the talented Yusuf Magid. شو اللي صار؟ Today's show is all about getting up اوكي close تمام and تمام. in depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets صار of شيء. futuristic London اوكي اوكي and see what اوكي. the hackers of Dead Set البث get قاعد into. يقطع ليش؟ ليش البث يقطع؟ Spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of several people as was البث شغال تمام عندكم شباب؟ work of an individual. The criminal suspected to have links with the terrorist group Dead Set is dangerous. اوكي واتش دوجز ليجن هكذا. نوت اكتوال جيم بلاي. اي واضح يعني واضح. Authorities recommend not اذا الجيم بلاي كذي مصيبه تصير. بس قالوا يعني بصريح العباره انه مو جيم بلاي. because I was not a foreigner. خلوني اشوف اوه 360 صاير 720 ان شاء الله ما يقطع ان شاء الله يكون شغال تمام. بسم الله بسم الله بسم الله. Not speak out because I was not a protester. لا تقطع الله يخليك. ليش قاعد تقطع؟ ليش قاعد تقطع؟ الانترنت عندي تمام. الانترنت عندي تمام. ليش قاعد يقطع ذي؟ Then they came for the journalists, and I did not speak out because I was not a journalist. زين اذا مو جيم بلاي هاي كلها يعني And then they came for street artists. تريلر على سي جي على تصوير واقعي على ليش هالطول يا جماعه؟ حطوا يعني على الاقل شيء ان انجن تبي نشوف شوي من الجيم بلاي او شيء. اوه الدرفت على اف حسبته قلت الدرفت على اف من يشيل الحبيب طير الدنيا. اوه نايس. No realised اذا هذه مو اكشوال جيم بلاي they'd come for me. There would be no one left to speak for me. حسافه والله. ول شنو هالاكشن هذا؟ سي جي كامل. سي جي مو يعني بعد مو اكتوال جيم بلاي قالوا مو سي جي. مع ان اللقطات حلوه والله. الافكت تحت الانعكاسات الاضاءات حلوه. After a long night, London is in chaos. The main arteries of the city are blocked. Hundreds of heavily armed Albion عاد هالقناعات تنفع لنا الحين في اجواء الكورونا. تنفعنا. Welcome gift for our new members. but the disappearance of the criminal You could have told me it was a bloody costume party. يعني الحين من بدوا مع واتش دوجز ليجيون والله يسلمكم a 43-year-old حتى مو جيم بلاي he has no criminal مع الاسف but is currently believed وطولوا يعني اكثر من 5 دقائق. ليش السي جي هالطول يعني؟ not to approach him. The authorities advise all residents وات فيلم كانه مكتوب. Clint has been a longtime creative force here at Ubisoft, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion.
So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the مسوين game and the الفيلم universe and the characters يعني through his مستوحينه او incredible مقتبسينه من اللعبه vision نفسها. and visual على style. بالي بيسوون فيلم عليها. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective. يعني على الأقل هذه مبين ان انجن يعني فوتج. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you. You help them with their problem. You play their origin mission. Just help me get some closure. حياكم يا شباب. الصوت واضح شباب. الصوت والصورة واضحين. And then they become the heroes of the game and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. What, DedSec? Yeah, right, I'm Che Guevara. You're done. And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen. عن تاريخ إصدار لها اللعبة ولا؟ I guess I'd say, مو متذكر صراحة. Take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. غيروا شنو عقب Watch Dogs؟ طولوا فيها. Built on history and prosperity. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. اوكي. والله عالم اللعبة ضخم ترى. عالم اللعبة مبين انه ضخم. ويعني المدينة تصميمها حلو بعد. لندن. With London under attack by a mysterious terrorist, the government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? What? Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. He's kindly stepped up to establish order. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. He will stop at nothing to permanently control the city. وايد تفاصيل تكلموا عن اللعبة من قبل. شلون انت تقدر تنتحل شخصيات وايد مو قليل. يعني تضم ناس حلفاء لك وتسوي جماعات وهالامور. كفكرة حلوة ولكن تطبيقها ان شاء الله يطلع شيء حلو. ما يطلع التمطيط معتاد ولا شيء ممل يعني. احداث بطيئة ولا شيء. انا لعبت واتش دوجز الجزء الاول، الجزء الثاني ما لعبته. حلوة كانت. يعني مو لدرجة اللي الناس وايد دموها صراحة وقالوا عن يعني داون جريد اللي صار وهالامور. في بعض الاشياء صار لها داون جريد صح، يعني داون جريد واضح يعني ما حد ينكره بعد يعني، ولكن ما كانت سيئة اللعبة. انا مو متذكر الحين اللي واتش دوجز هذه حاليا يعني اعلنوا عن تاريخ اصدار ولا لا. تذكر مرة ولا الحين بيعلنون يعني مو متذكر. In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardened souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to هذولين كلهم يعني كانهم ضموهم حق انه يكونوا حلفاء وياه عشوائيين من المدينة. اختار ناس ويعني وضمهم حق الجماعة اللي معه. شيء حلو. اوكي ازرار اكس بوكس يعني هذه الفوتج من الاكس بوكس. حلو. هاي فوتج من الاكس بوكس واضح. او بعد يمكن بي سي ولكن مستخدمين كنترولر اكس بوكس يعني لحد الحين. اقول لكم عالم اللعبة حلو مبين عليه عالم اللعبة حلو. If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Amy is a drone expert. Okay. What have we here?
a real tech connoisseur. الحين بمنظور ثاني بشخص ثاني بيسوون مهمة يعني. But love this one. هذه تهكر. What an adorable creepy crawler. Here we are. Well. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. درونات وتهكير وحركات. She can also hack enemy drones, turning the tide in بعد. her favor. يعني حتى لما يعني الدرون مالك يهجم على درون ثاني من العدو تقدر تهكر الدرون وتستخدمه لصالحك. بعد شيء حلو. الأخ اللي توه مر عليه يشابه جون ويك. Restricted Albion areas. Don't mind me, just doing recon for a bunch of insurgents. هذه اوريدي معاهم سكيورتي جارد ولا واحد متخفي. We're missing the human element here. I can get the defense minister on the line right now. خلينا نشوف بيعلنون عن تاريخ اصدار ولا للحين مروان مو متأكد من هالمعلومة يعني. Criminals running our streets, illegals threatening our families, the police commissioner himself, assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it. ما أدري ليش أحس بمسخونها بزيادة يعني بيتكلمون عن تفاصيل وايد. And we need a hard nut for this. كان أولى إن الواحد يلعبهم يعني بدل ما يشوفهم هالقد يعني. Don't disturb me in my natural habitat. Say hello to Mickey. The man lives for his team. That put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. What? He does have a slight drinking problem, though. And he's passed out. We'll come back to him. الحبيب سكير حتى ما قدر يمشي. Let's go with someone a bit more professional. أقول لكم مرة ليش ذكرني بجون ويك. It's almost crass to call him a hitman. Some might even call him an artist. وين الارت في الموضوع؟ ارتست شلون؟ Here's the bastard responsible. Done and dusted. Not bad if I do say so, innit? الموهك بس شلون؟ Everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. ستيف أوستن هذه. What? So get out there, find the best recruits, and build your resistance. صار كأنه واحد من أفلام جيمس بوند. ولندن بعد يعني راكب. بري اوردر ناو. في تاريخ ولا؟ أكتوبر 29. حلوين. Plunging the player into a living, breathing city teeming with unique locales and characters has always been a central pillar of the Watch Dogs series. So what goes into building those اللي بعده. worlds? Here's Amanda Munt to tell us more. بعد بيتكلمون زيادة عنها. خلاص. يلا خذها. My name's Amanda Munt. خذها. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. اللهم طولك يا روح. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and we get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. إن شاء الله يخلصون معاها بسرعة. Watch Dogs 2,
And there may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. So I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London. So no matter where I dropped them in the city, they'd go, "Oh my God, this feels like Camden. This, you know, this feels like Suffolk. This feels like Westminster." When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about it, like that feels so good as somebody who, you know, builds these worlds with care. I love it. اللي بعده الله يخليكم. خلاص اوكي برافو هذا. And now some news for Brawlhalla fans. In just a few weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on iOS and Android devices. حلو. الارت ديزاين يا جماعة، رسومات الشخصيات شيء رهيب. يفتحون كروس بلاي حق الكل على كل المنصات. حلو. هذا الستيج صاير كان واحد من استيجات كاب هيد التصميم. تاريخ 6/8 تقريبا قبل 3 أسابيع تنزل على الموبايل. حلو. Whether you need a Tom Clancy action fix on the go or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. قال on the go. قال on the go. هي على الموبايل ولا على السويتش؟ على الموبايل ها؟ اوكي. موبايل اوكي. على بالي على السويتش. في العاب اتمنى يعلنون عنها على السويتش بس مو هاي الالعاب. اوكي هذا اللي قالوا اللعبه الجديده الباتل رويال اي ثينك. الرسوم تقريبا يعني خلينا نتكلم على الاقل على الشخصيات وكأنهم من فورتنايت تقريبا. Train is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound. Danger close. I need an EMP What? deployed now. EMP imminent. Get back in your cell. لحظة. Don't make me regret this. طلع سكن في اللعبة شكله. بعد لعبة موبايل. Speaking of Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege first launched, and the community has never been stronger. In celebration of this milestone, Ubisoft Montreal has put together a special video to thank all of the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today.
هذا اللعبة صراحة يعني اشوف وايد ناس للحين الكوميونتي مالها قوي اونلاين. يعني لعبته مرة دقايق فقط وما رجعت لعبته. مع انه وايد ناس يحبونه، وايد ناس قالوا عنها انها هي وايد حلوة. واحب العاب الشوتر بس سبحان الله ما اعرف شلون اللعبة اللي ما كلنا العاب الاونلاين وايد يعني كول اوف ديوتي، فورتنايت، ببجي وغيرها العاب الشوتر الاونلاين صار وضعها غلط يعني سيج. You got it, huh? This is such a special moment, and being at 1 year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, and more players today than we had in the past, it means the world to us. But we also had our share of challenges. Health that touches upon subjects. تسمع بس صوتي صوت البث مو موجود. Absolutely critical to the experience of the player. Through it all, we're always driven by you, our community. And together, we grow stronger. There is no sequel plan, and we're here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. Look at this. اوكي. الحين تمام الصوت ولا؟ Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre. عليت على الصوت شوي. Now 60 million players strong. We're just getting started. From the devs that build the game. الستريمر اللي يلعبون لعبة وايد على تويتش وغير تويتش، ميكسر سابقا وايد يعني عرب اجانب بنات شباب وايد ناس يلعبونه. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. A few days ago, we introduced y'all to a brand new multiplayer shooter. Now, it's time to venture into the hyperscape. هذا اللعبة الباتل رويال مو اللي مساكات لعبة موبايل، هاي اللعبة الباتل رويال اللي كان مالتي بلاير شوتر. عادي احبهم حق الاستعراضات هذه. What was that? A hack in a hyperscape. That's not supposed to be there. اوه هاي مو الممثلة. Let me get you all to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. يا عمري حتى البقر مكشخينهم صراحة، نظارات وحركات. 10 billion souls living in the crush of the megacities. Hyperscape اسمها. But the people at Prisma changed everything. ما أذكر بعد نفس الشيء إذا قالوا عنها إنها تنزل ولا شيء بعد مو متذكر. The hyperscape. In the hyperscape, the biggest draw by far is Crown Rush. This is where anyone can become someone. Sad say that. Nice. عاد إن شاء الله يكون لها جمهور يعني ويدعمونها يوبيسوفت، مو يدعمونها الدعم المعتاد ما لهم مايكرو ترانزاكشنز لهني، بس يدعمونها يعني محتوى. If you get good at Crown Rush, it can change your life. But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Users disappearing from the real world. A darker secret lies at the heart of Hyperscape. And we have to find it.
Some of us are searching for a way up. Some of us for a way out. And for others, a new way altogether. That's what brings us to the edge of the future. To the hyperscape. I'm JC, creative director on Hyperscape. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. For me, what's exciting is building it from scratch, seeing it grow, adding ideas is really cool. Hello, contender. Welcome عليكم to the السلام يا هلا اخوي The game جاسم. takes place in 2054. It's in a future where humanity has grown a little darker. One of the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world and the internet of the future. It's the place where everything converges. Within the virtual world, there is a battle royale that takes place in the virtual city of Neo Arcadia. ماري احسه صايره ميكس ما بين ايبكس ليجند و Then we also introduce Overwatch. You get the opportunity أحسه to صايره parkour من on the يعني rooftops, من go بينهم. into interiors where it's much more narrow, much more stressful. You get to go to the landmarks شنو where السلاح there's ذي؟ more opportunities to get cool items, but also more players, so it's a risk-reward kind of deal. We introduce the notion of hacks, special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself, you can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. So a lot of abilities that let you have fun. في واحد من الكاركتر نسيت شنو اسمها ريث اعتقد في ايبكس ليجند It's made as a spectacle, عندها نفس so all السوبر the باور viewers يعني. will be able to interact with the game on different levels through the Twitch extension. So every few minutes there's going to be a vote and viewers will be able to decide what effect they want to affect the whole battle. So things like changing the gravity, infinite ammo or stuff like that. So players, while this happens, really have to adapt to all kinds of stuff that is happening. يعني So for me it's really exciting because right now as we speak we're launching the open beta and so it's going to be available for free to play for all PC players worldwide. And I really want to thank all the players, all the streamers, and all the viewers who participated in the الباتل رويال test في and who will participate in the open اوبشن beta. خيار تقدرون تفعلونه يصير اللعب دايناميك كل فتره معينه ما حطيت بالي كل يعني المده كم يصير تصويت على اشياء معينه الجاذبيه تتغير يعني كان نقول تنضاف اشياء وتتغير اشياء في عالم الثور نفسه في نفس الستيج اللي انت تلعبه من فتره لفتره شيء دايناميك اذا كان سلس بدون مشاكل بدون جلتشات وباجز وشوي اللي يطردك برا السيرفر وغيره بيكون شيء حلو كفو يا السنايبر هذا نفس اللقطة سلامات يبا اوكي الاوبن بيتا موجود الحين على البي سي حلو 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 يبي له تجربة. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Ana Maria Musca is going to take us behind the scenes of character design. My name is Ana Maria Musca. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. يورون اللعبة حتى لو كان This was العرض the حلو first lineup of characters. This is our نشوف default base. تفاصيل طويلة ومملة Even starting from the يشرحون hair لنا down, شلون everything صمموا has been meticulously الشخصية thought الفلانية of. وشلون Would this person actually like this type of outfit? Would this person اللي بعده enjoy the تشوف type of ألعاب tattoos that we're putting on them? Will لحد they الحين actually يعني بس like واتش to دوجز be اللي انعرضت in this bond? خلينا نقول من ألعابهم Each الكبيرة season يعني. we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna
see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's going to happen in the game. كأنها علاء الدين. We're very excited to see أنثى it in علاء people's الدين hands. بس سامرة. As we move into the next generation of gaming, Ubisoft has been working closely with console makers to take advantage of all the extraordinary capabilities these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more. You know. Hey everyone, Phil Spencer from Xbox. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. On Series X, you'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX Ray Tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey. I can't wait for you to see gameplay from Assassin's Creed Valhalla. اللي يشتريها على السيريز اكس يقدر يلعب على اكس بوكس 1 بس. مو منطقي يعني يسويها احد يسوي هذا الشيء. Since it was announced back in لكن April. شيء جميل يعني. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. Assassin's Creed. My name is Julien Ferrier and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago we announced Assassin's Creed Valhalla and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really inspiring. When we did our research, we found that, you know, they were not mindless barbarians. شكلهم حرفيا يقصدون بيغوصون الحين بيطولون لنهاية المؤتمر مال المعرض كله عن اساسن كريد. احس So كذي. for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths and the folklore is really something that drove us to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did to really experience what it meant to be a Viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat in England and see those rolling green hills full of sheep, full of life, is just this moment that most likely the Vikings felt as well. You need to see this land of opportunity. And this is exactly the feeling we want players to experience in this game. It is a personal adventure, you know, it is the story of Eivor, a Viking chieftain. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. بنشوف عرض جديد ولا بس بيتكلم It's full of Anglo-Saxons and other people and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Vikings were brutal warriors. Shields! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system, to leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face to face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. بعد مشاهدة الجيم بلاي نص ساعة نسخة من أوريجينز وأوديسي. We are very happy to finally be able to show you the game we're all يعني للأمانة أنا مو يعني big fan حق Assassin's Creed يعني صراحة. Assassin's Creed Valhalla. لعبت فقط in game footage work in progress. اوكي. زين. انا لعبت الجزء الاول فقط وما خلصت بعد. اسباب وايد. كان عالم حلو، كانت شيء جديد ولكن
تكرار خلاني اتمل، تركت اللعبة. جربت الجزء الثاني شيء بسيط وبس، عقبها ما لعبت اي جزء من اساسن كريد. عندي اغلب الاجزاء اذا مو كلهم، عندي اياهم على مختلف الاجهزة ولكن ما لعبتهم. بس في ناس وايد يحبون السلسلة يعني، وهذا ما يعني كل جزء يلعبونه. نشوف اخرته مع فالهالا يعني. اللي لابسين الازرق قاعدين يذكروني بلينك. لينك طبعا بطل ذا ليجند اوف زلدا. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies. عاد والله فعلا ترى اللي قالوا عنها انها هي في ناس يعتبرونها ويتشر تبع يوبيسوفت. may be used to develop your settlement, giving you access to useful services, better tools, and new settlers. At the heart of your settlement is the Alliance map. انت تبني settlement مالك يعني المأوى على قولتهم. And a guide for future opportunities. وانت تسوي له upgrade وتضيف عليه اشياء. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks, while others will use nearby هذه بعد نفس الشيء. انا قاعد اشوف الازرار، ازرار الاكس بوكس ما يندرى هل جيم بلاي اللي قاعد نشوفه على بي سي بس مستخدمين كنترولر اكس بوكس ولا على الاكس بوكس اللعب نفسه يعني اوريدي على الاكس بوكس ما يندرى. Incapacitate them with a new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Customize your fighting style as you see fit, and become a legendary Viking warrior. يدخلون التفاصيل وايد في الجيم بلاي وفي الكومبات وشلون تسوون يعني الكومبو الضربات وغيرها وشلون تطورون الأسلحة Not all situations call for violence. المفروض يعني بما أن أساسن كريد يكون فيه ستيلث ممتاز يعني. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds, and slip past watchful eyes, an unseen hunter among the people. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. But as you push deeper into England, the enemy will push back. In a series of climactic moments, Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses. وايد ناس يعتبون عليه يعني رابعي هذا من السلاسل التربل اي يعني اللي فعلا انا ما اعطيته حاجه نهائيا ما اعطيته حاجه. المشكله الحين خلاص كل اجزاء موجود لها
with ألعب تبدي من unforgettable characters. البداية أو أن عادي ألعب أي جزء الواحد يحتار وياه. Tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga. يلا اللي بعده نبي شيء جديد، نبي اي شيء كذي مفاجئ ما حد متوقع نهائيا. 9th century England is truly unlike anything the franchise has seen before. November 17. Assassin's Creed Valhalla will release this holiday season on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC, and Stadia. We're close to wrapping up today, but before we go, our CEO, Yves Guillemot, is here to share طبعا a أنا few وايد words. أحب السويتش فيعني لا حد يعلق. I hope you will have enjoyed what you have seen today and that you will love playing these games. I am proud of our teams for delivering an ambitious, broad and creative lineup of games. What? And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, we have one more thing to share with you. شلون؟ احنا بس هاي العرض مالها. اوكي جانكارلو اسبوسيتو واحد من ابطال بريكنج باد يعني اللي عارفه. This is Far Cry الجديدة. هاي كان شيشة لبعض. اوه نايس ما يعطونا سبيكة منه. فار كراي 6 الصورة اللي طلعت بعد اللي قالوا انها هي تسريب كان جان كارلو تو الاسمر زين كان معاه هذا الياهل. الناس حللوها من الضربة اللي في رموشه وقالوا انه هو نفس الفيلن كان الشرير من الجزء الثالث بس. Far Cry 6 Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes de والرحصة. It's beautiful, Migo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. قال دييغو كمان. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? يعني حصلت اشياء تعلمون عيالكم غير يعني احلى من السوالف. Simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now, I am El Presidente, which means that someday you
will be لحظة وين بيقط القنبلة الأخ؟ and our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you. Everything you say, تقولون بيخليه يحذف القنبلة على الناس من فوق؟ خوش اختبار والله. ايوه هذا اللقطة الان. خوش ممثل. call you evil, a monster, and give you this. So you tell me, are you evil? And are you a monster? هل تتوقعون هو نفس الفيلن؟ It's like this grenade, except it has two basic parts. يعني في الجزء الثالث كان مجنون صراحة. وايد يعني مختل، سايكو بزيادة. And you must clutch them nice and tight, or we all go boom. زرون ايش بيسوي في القنبلة؟ خلينا نشوف الحين وصلتونا لهاللحظة، خلوا يهدها يعني. 18 فبراير 21. يلا هاي كان نهاية المعرض. And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Today, we've seen the next generation of Assassin's Creed, شايفينها من قبل، شايفينها من قبل. تقريبا نعرف السوالف and the epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. بالنسبة لي مخيب يعني، مو الإشاعات طلعت عن وايد أشياء. Hey everyone, and welcome to the Ubisoft Forward Post Show. My name is Yusuf McGee, and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay, and we're joined by a very special guest here. Hey everyone, this is Philippe Bergeron, otherwise known as Fizz. العرض عن فار كراي حلو. Director on الأمانة حلو صراحة. So Fizz, we're setting up here for what looks فار like an كراي epic بعد encounter. خلينا Tell us نقول exactly من what's الألعاب. going on here. Again, نفس الشيء اللي أنا ما عرفت حاجة صراحة. لعبت الجزء الثالث، الثاني والثالث فقط لا غير. يعني 4 ما لعبته، 5 برايمال، نيو دوم، في وايد أجزاء، ما يمكن 3-4 أجزاء طايفين يعني من فار كراي. مع الأسف، مع أن أتوقع أن لو ألعبها فار كراي بتعجبني أكثر من أساسن كريد. ما أقارن ما بينهم طبعا، ولكن يعني بحكم أن اللعبتين من يوبيسوفت. Basically, Rued comes into play about halfway through this story arc, where at the beginning of the arc, this is something بانهي الفيديو عم غريب. Rued basically caused a lot of turmoil أعطوني within the رأيكم territory, شباب. and Oswald, who أعطوني is رأيكم the sort شباب of صراحة ما أعرف. elderman to be يعني اللعبة الباتل رويال أنا عجبتني. needs your help to take him down. عجبتني Oswald الباتل having رويال. just been defeated in a previous quest, and so here يبي لها this is تجربة. revenge, but also قالوا إن اليوم accomplishing بتنزل على So البي Fizz, سي. as you're talking, we're seeing زين some of the بيتا combat واحد يقدر of يجربها. Valhalla. Can you tell us a إن little شاء الله bit تطلع about the زينة يعني. changes to combat this time around? نغير نطلع من أجواء شوي كول أوف ديوتي وفورتنايت وغيره من الألعاب هذه، على الأقل نلعب شيء ثاني. إن شاء الله تعجبني. بعد شنو من الأشياء اللي انعرضت؟ إضافات حق براول هالا، ألعاب موبايل وغيره. بالنسبة لي أنا ما كان في شيء انترستنج يعني.
of the character. واتش دوجز باقي عليه 3 شهور تقريبا. اساسن كريد مثل ما قلت انا مو فان لها بس باقي عليها 4 شهور. فار كراي لا فار كراي تو الناس يعني باقي تقريبا 6 شهور عليها. اعطونا رايكم شباب، ايش رايكم بالمؤتمر؟ ايش رايكم بالاشياء اللي انعرضت؟ هل كانت يعني وصلت حق توقعاتكم؟ كان في بالكم شيء من الاشاعات اللي طلعت وغيرها؟ هل في شيء تحمستوا له وصدقتوا انه ممكن يكون موجود؟ ويعني ما شفتوا تتمنون تشوفونه، لان قالوا انه بيكون العرض على اكثر من جزء طول السنه. هل اللي هم قالوا انه بيكون في بعد مؤتمر ثاني ما اعلنوا عنه، بيعلنون عنه مستقبلا. نشوف هل بيكون بعد تفاصيل ثانيه اكثر عن نفس الالعاب هذه قبل لا تنزل، ولا بيكون في شيء جديد؟ اذا ما كان في شيء جديد هم مستمرين بس تفاصيل اكثر واكثر عن اساسن كريد، عن فار كراي، عن واتش دوجز قبل لا ينزلون. كذي ما سويتوا شيء صراحه. انا يعني كمروان انا شخصيا انا ما يعجبني كذا. هاي الشيء اللي دائما كان يحببني يعني لما اشوف مؤتمرات نفس E3 حد يقول نتكلم لاني كان بس هذا الواقع. نينتندو في E3 مثلا دائما يركزون على الجيم بلاي. اذا ما ركزوا على الجيم بلاي على الاقل يعرضون الاشياء اللي بينزلون في فتره بسيطه. يعني إذا كان E3 هو في نص السنة بالكثير لنهاية هذه السنة شنو الألعاب اللي بتنزل؟ أغلب اللي ينعرض فاهمين؟ بعض خلينا نقول يعني العروض اللي تطلع عن بعض الألعاب تكون حق السنة اللي بعدها، أو إنه ما يعلنون عن وقت معين يمكن توهم بادين تطويرها أو شيء. نفس اللي صار مع ليجند اوف زلدا الجزء الثاني، مو الجزء الثاني، الجزء اللي ما بعد بريث اوف ذا وايلد، بس الناس سموه بريث اوف ذا وايلد 2. يعني ما اعرف هل فعلا بيسمونه، انا ما اتوقع. فلحد الحين ما اعرف شنو اسمه. نفس اللي صار في هذا العرض اللي هو 2019 ما في اي تاريخ، ما في حتى لو خلينا نقول ريليز ويندو ما في، لا سنه ولا شيء. ننتظر ونشوف. حبيب ابو علي نور. انا عن نفسي بضيف فننتظر ملخص الاخبار منكم او حتى من غيركم عادي، مو مشكله. حبيبي ابو علي ان شاء الله ان شاء الله. ما فاتك شيء صراحه، ما فاتك شيء. يعني اذا انا بنصحك تشوف، اذا كنت من عشاق اساسن كريد تكلموا عن تفاصيل اكثر ورونا بعض من لقطات من الجيم بلاي، اشياء جديده. واتش دوجز نفس الشيء، اذا كنت من عشاقها نفس الشيء. عرضوا اذا انت من محبين العاب الاونلاين شوتر لعبتهم الجديده اللي بتنزل الباتل رويال موجوده الحين على البي سي بيتا، تقدر تجربها موجوده من اليوم. يعني فار كراي 6 اللي اخر شيء انعرض، هذا اكثر شيء العرض يعني اللي بالنسبه لي كان احلى شيء، كان ختام المعرض. ولكن بالنسبه لي كان فار كراي 6 هي يعني افضل شيء صار في هذا العرض، يعني تقريبا مدة ساعه. هذا كان افضل شيء يعني. مو اشياء فاتتك صراحه، يعني ما فاتتك اشياء. وان شاء الله بعطيكم ملخص عن الاشياء اللي انعرضت وبعض التفاصيل يعني والتواريخ حق الاصدارات وغيرها حق الاشياء اللي انعرضت ان شاء الله. Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Elswald had, what he meant to the people in his name. She's going to recruit these ساعات على اساس نكرم. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there لا are احس ان allies كاتبين that work can in add to progress our تحت. cause. But first we sort of need to do him a favor, is that right? طبعا صورتي مغطية أنا مو مشكلة. Obviously these people have been نفس run الشيء down work in by progress. and the does impact not he's had on represent the final territory. game. So I think a lot of these people الحين have sort تحت of lost التطوير hope. And so you need to والفوتج show هذه them that اللي there قاعد is ينعرض hope. And so ما here Eivor يمثل is basically اللعبة helping them النهائية. take back one of their prized locations معروفة. by taking a الناس couple وايد men يهاجمون and raiding يوبيسوفت a ان انتم nearby داون جريد وانتم دائما township, basically تقللون taking من it back for the people
and showing that there's الوضوح a reason to continue يعني fighting. هالامور ببعض العابهم نفس واتش دوجز وغيرها يعني الاشياء اللي صارت قبل مش كثر هاجموها لوادم فاتوقع حاطينها بصريح العباره عشان ها شوفوا لا حد يتكلم ترى ما قلنا ان هذه من اللعبه اتوقع كذي يعني. يعطيكم العافيه يا شباب يعطيكم العافيه. اتمنى يعني ان في احد حب المؤتمر. انا بالنسبه لي كان مخيب بصراحه الامال ما يمكن كنت متعشم بزياده يعني ولا شيء يجوز. يعطيكم العافيه على المتابعه والشباب اللي دخلوا معاي في هذا البث المباشر واشوفكم ان شاء الله فيديوهات مع السلامه.